Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, good afternoon, and good evening, everyone. Welcome to the course English Instructional Design. My name is Wildan Mahir Mutakin, and I am your course instructor. In this nice occasion, I would like to talk to you about the overview of the course, and I will talk to you about the topics we will discuss for the entire semester, and also about your grading or scoring. And I'll be talking about the rule of the class and also your project regarding with this subject. Okay. Hello everyone. Welcome to the course English Instructional Design. I am Wildan, your course instructor. So, I'll be talking about the topic we'll discuss for the entire semester. For the first, we will overview English Instructional Design and the learning contract. Then, I will talk to you about the definition of English Instructional Design. Next, we will discuss about the analyzing goal and also the needs analysis, goal and plan. Then we'll have the student's presentation. Move on to the next topic. We have designing materials, then followed by the student presentation. Then the next topic will be developing material, then implementation, choosing method, strategy, and media, and your presentation. Then for the last, we have evaluation or make assessment. Okay, so I will start by giving you the understanding about the English instructional design. So actually, instructional design is a system approach. So I'll go first to the definition of teaching. Teaching is about the communicating information effectively, nurturing learners, helping learners to develop, blah, 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 blah. So that is teaching. And basically, you have got the point about the definition or the term of teaching, because we'll be talking about this term, right? Teaching. This is the way you teach. Then instructional design, it is about the organization of content, sequencing of learning, assessing achievement, and the preparation of sound instructional materials so that teaching can move forward. So this is the point. So instructional design is how you organize the content and you make it a kind of sequence of your learning, then how you assess your students' achievement. Okay, so do you get the point? Okay, now we'll move on to the next slide. The system components here consist of input, processing, then output. Here we go. Input, processing, then output. Input is really important. Input is the kind of the basic, right? Jadi ketika Anda mengajar, Anda akan memberikan input, right? So as the teacher, you have to put the very good input to your student. It's a big matter. Then next, processing. This is the way your student process the material. The processing here requires a kind of knowledge, right? Kind of probably you will have a drilling, then repetition, something like that. Then after processing, we have output. Output is the goal of learning. And also output is something that you hope from your student. Anda ini mengharapkan apa? Ini output. Then from the output, here we can go back to the input. We can have the evaluation from the output, then analyze the output, right? So when your student give the output, then you can
measure the output. If you are not satisfied with the student's output, then you go for the feedback. So you look inside, right? Reflection. Oke. Jadi ketika output belum memuaskan atau belum sesuai yang Anda harapkan, maka Anda bisa melihat lagi, memberikan feedback. Oke. Apakah ada yang kurang pas dengan input yang saya berikan, ataukah bagaimana cara saya mengajarkan? Ya, ini terkait dengan processing. Okay, you got the point? Alright. Well, if we talk about teaching, so we will talk about a classroom. A classroom is a complex system, right? Anda tahu sendiri, dalam sebuah kelas ini adalah sistem yang sangat kompleks with the multiple input. Okay, input here banyak sekali. Yang pertama ada physical environment, ya, lingkungan fisik dari siswa sendiri, ya, then number of student, ya, jumlah dari siswa ini juga mempengaruhi input. Then the ability level and ages of students, of course, ya. Ketika Anda mengajar dalam sebuah kelas, Anda akan dihadapkan kepada input tentang ability levels, level kemampuan anak, kemampuan peserta didik. Ini berbeda dalam satu kelas. Ya, ketika kita masuk dalam sebuah kelas, ya, tentunya akan berbeda antara satu dengan yang lain. Entah itu medium, low, atau high level. Ketika sudah dikelompokkan pun kita juga akan memiliki input yang berbeda. Ya. Baik dari segi kemampuan yang lain, attitude, aptitude, for example. Then, the other input is about the curriculum requirement. Curriculum yang kita gunakan, yang kita akan terapkan ke peserta didik kita. Ya. Then, available teaching resources. This is really important. The teaching resources plays an important tool. Alright, sumber-sumber mengajar. Ya. Apa yang digunakan, entah itu buku atau media yang lain. This is the input. How we, what we call like deals with the process. So we have to look at the input. Then expectation of the students, parent, administration. Mereka berharap apa kepada kita? Ya. Mereka berharap mungkin kita bisa mengajarkan mereka bahasa Inggris dengan baik dan benar, atau lulus ujian. This is the kind of expectation of student. Then you have to know, as the teacher, you have to know those kind of inputs. Then skill and knowledge of the teacher. This is really important. Different skill, different knowledge will bring the different input. Okay? Of course, ya, tentu saja cara membawakan materi, cara menjawab pertanyaan dari siswa, cara transfer knowledge. Yeah. This is about the skill and knowledge of the teacher. Okay, so these are the multiple inputs from the classroom. Yeah. Then, if we talk about the instructional design, so I will assume that you are the designer, orang yang mendesain. Entah desainer pakaian, desainer rumah, ya, desainer apapun. Ya. So I'll talk to you about the instructional designer and their role in learning. As we know that instructional designer is the backbone of a good quality learning materials. Nah, ini adalah tulang punggung dari kualitas pembelajaran, ya, kualitas materi pembelajaran. This is the instructional designer. Bagaimanapun juga, sebaik apapun materi, ketika kita tidak bisa mendesain, bagaimana kita mendesain materi tersebut supaya mendapatkan output yang bagus, maka itu tidak akan maksimal ketika nanti sampai di siswa. Then they are the learning architect who craft the learning content and present it in a pedagogically sound manner. Okay, and also they stand from the point of view of learner
when designing the learning content. Mungkin ini ada pertanyaan seperti ini. Have you ever experienced or faced some difficulties and challenges in understanding some lectures when you were a student? Okay, if you have got that experience, so that is the gap between the lecturer perspective and the learner's perspective. Jadi di sini tugasnya instructional designer ini adalah to mend and minimize the gap. In other words, without proper instructional design, the teaching material may not be as effective as what the lecturer may believe them to be. Seperti saya katakan tadi, jadi poorly designed material may not be able to help the lecturer achieve the desired learning outcome. Hence, this is where the role of an instructional designer comes in. Jadi materi-materi yang didesain ya, secara tidak bagus ya bisa jadi tidak akan membantu ya, pengajar atau guru ya, memperoleh outcome yang diinginkan. Ya. Dia sudah punya materi yang bagus, ya, sumber-sumber yang bagus, tapi bagaimana dia mendesain, ya, dia tidak bisa mendesain dengan baik, maka outcome-nya tidak akan tercapai. Because you remember, after input, then we have the process. After the process, we have the output. So the process is really important here in teaching and learning. Alright, so then what is instructional design? Instructional design can be defined as the creation of instructional materials, module, or lesson. Then the instructional design process consists of determining the needs of the learners, defining the goals and objectives of the instruction, then designing and planning assessment tasks, and designing teaching and learning activities to ensure the quality of instruction. Ini adalah seni, ya, seperti yang disampaikan oleh penjelasan setelah itu. Jadi instructional design is the art and science of creating instructional environment and material that will bring the learner from the state of not being able to accomplish certain tasks to the state of being able to accomplish those tasks. Nah, sudah paham ya? Jadi di sini adalah sebenarnya Anda sebagai instructional designer, ya, teman-teman sebagai instructional designer, ya. Jadi teman-teman harus menciptakan instructional environment. Ya. Jadi ini adalah sebuah seni menciptakan bagaimana lingkungan instructional environment ini, ya, yang nanti akan membawa, ya kan, siswa pembelajar ini dari, ya kan, ketidakmampuan untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan, ya, atau tugas, ya, menjadi mampu atau bisa. Ya. Ini penting, ya. Anda sebagai guru harus menjadi instructional designer. Ya. Anda harus mengolah itu. Ini adalah seni. Jadi bukan sebagai beban ataupun tugas yang berat. Ini bagaimana Anda challenge, right? Nah, bagaimana sih saya memahamkan, ya, saya mendesain material ini biar mereka itu paham, ya, paham satu topik, misalkan gerund, ya. Ketika saya kasih tugas, ya, tentang gerund mereka nggak paham, bagaimana saya mendesain, ya kan, materi gerund ini biar mereka ini dari yang awalnya tidak paham, kemudian awalnya kesulitan mengerjakan latihan, tugas, ya, menjadi mereka paham, menjadi being able to accomplish the task. Oke. Nah. Dan penjelasan lain adalah the instructional design process incorporate the theoretical consideration presented above into practice-based framework that bridge the gap between learners' need, learning objective, delivery of instruction, and evaluation.
Oke. Jadi ini menjembatani gap ya, antara kebutuhan ya, pembelajar, ya, tujuan dari pembelajaran, ya, penyampaian materi, ya, dan evaluation. Oke, jadi ini adalah semacam theoretical consideration kepada practice-based framework. Jadi bagaimana Anda membawa teori, materi ini menjadi practice-based. Ya. Anda ini tugasnya adalah mendesain. Dalam kata lain adalah menjembatani gap ya, antara mereka yang kita kan mengharapkan siswa ini paham akan materi sesuatu, akan sebuah materi, tapi kita menginginkan mereka bisa, outcome-nya bisa. Di sisi lain mereka kesulitan. Bagaimana cara mendesain? Designer ini kan harus memiliki jiwa challenge. The art and science of creating an instructional environment. So, an instructional designer should not just know about the instructional design, but also have a storyboarding skill. Good storyboarding skill. Bagaimana mereka menggambarkan penyampaian materinya mulai dari awal sampai akhir. It will be also good to have some basic designing skill. Most importantly, an instructional designer should be able to adapt quickly to changes in educational technology. This is really important, especially with authoring tools, and be able to keep up with the pace of the revolution. Jadi seorang instructional designer juga harus bisa belajar secara cepat ya, mengadaptasi secara cepat dengan perubahan perkembangan teknologi, karena sekarang belajar tidak hanya tatap muka langsung, tapi juga melalui virtual classroom. Ya. Bagaimana kita juga bisa menggunakan learning management system. In short, in e-learning, sekarang eranya e-learning, the role of an instructional designer is to organize information and plan learning materials that transform complex and unorganized information into professionally written, clear, interactive, and effective multimedia instructional material or courseware. Jadi bagaimana Anda ini mentransformasi, ya. Jadi mengolah informasi, ya, kemudian dan merencanakan ya, learning materials dari yang awalnya kompleks menjadi jelas, ya. Yang awalnya rumit menjadi mudah difahami. Jadi the role, peranan dari instructional designer ini adalah sangat penting sekali, terutama dalam mengatur tadi information, dan also merencanakan pembelajaran, materi pembelajaran. Ini adalah penjelasan tentang instructional design. Ya. Ada beberapa karakteristik ya, according to Branch and Merrill. Yang pertama adalah instructional design is learner-centered. Ya. So learner and his or her performance are the focal point. Di instructional design ini adalah harus bersifat learner-centered, bukan teacher-centered. Ya. Bukan teachernya banyak yang ngomong, tapi siswanya, studentnya harus banyak action. The activity is on the learner. Okay. Then instructional design is goal-oriented. Well-defined goals are essential. Apa yang akan kita capai? Apa yang kita harapkan dari siswa yang kita ajar? Kita ingin mereka bisa apa? Instructional design focuses on real-world performance. Help learner perform the behavior that will be expected of them in the real world. The real world performance, bagaimana mereka menunjukkan ya kan secara sungguh-sungguh ya. Kemudian
bagaimana kita mengharapkan mereka. Ya. Jadi kita harus memfokuskan kepada real world performance. Nah, karena kita sudah memberikan instruction, ya, maka mereka tinggal mempraktekkan. Nah, the real world performance, nah, tidak kemudian mereka hanya menghafalkan, tapi juga selain hafal, tapi juga paham, diulangi juga tetap paham, ya. Dan akhirnya mastering. That is the goal. Then instructional design focuses on outcome that can be measured in a reliable and valid way. Creating valid and reliable measurement is very essential. Ya. Fokus ke outcome, ya, ke goal yang Anda capai. Outcome harus bisa diukur dengan reliable and valid way. Ya, salah satunya dengan menggunakan tes, misalkan tes dalam bentuk quiz, question and answer, simulation, project. Okay, the outcome. Then instructional design is empirical, then data are the heart of the process. Okay, so it's about the empirical, empiris. Jadi datanya itu adalah heart of the process. Okay, then instructional design typically is a team effort. This process usually involves team work. Ya, ini adalah karakteristik dari instructional design. Jadi ini adalah yang terakhir adalah menyatakan bahwasanya ini adalah usaha sebuah tim, ya, team effort. Ya. Tim, ya, kita harus kompak antara saya sebagai guru pengajar dan Anda sebagai pembelajar atau learners. Ya. Oke, kita harus bekerja sama. Ya. Involve a teamwork. We are the teamwork. Okay. Yeah. I have the goal, then you achieve the goal. Then I have what we call like the measurement, ya, ukuran dari outcome yang Anda capai. Ya. Sehingga gap ini akan terjembatani. Ya. Ada beberapa model dari instructional design. Ya, ini bisa diterapkan dalam pengajaran bahasa Inggris. Ya. Saya akan menjelaskan secara sekilas dan apa atau model yang dimaksud. The first is ADDIE, A-D-D-I-E. Then Merrill Principles, Robert Gaines, then Bloom's Taxonomy, popular. Dick and Carey, then Azure, and Backward Design, Understanding by Design, then Chem Design Model, then the Kirkpatrick Model, and TPAC. ADDIE first appeared in 1975. Okay, it was created by the Center for Education Technology at Florida State University for the U.S. Army and then quickly adopted by all the U.S. Armed Forces. Ya. Ini ADDIE model. Ya. Jadi dimulai dari analysis, then design, development, implementation, and evaluation. Dan ini dalam satu cycle. Artinya bisa kembali lagi ke cycle yang dari awal. Ya. Ini adalah model dari instructional design, ADDIE. Next we have David Merrill di tahun 2002. Ada Merrill Principles. Here we have the problem or task here to accomplish in the middle of the chart here. Then activation, mengaktifasi, activate knowledge. Demonstration, application, integration. Oke, itu adalah instructional design dari David Merrill. Next we have the Robert Gaines 9 event di tahun 1985. Ada 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gain attention to the student, inform student of the objective, stimulate recall of prior learning, present the content, provide learners guidance, elicit performance, provide feedback, assess performance, enhance attention, and transfer the job. Oke. Yang ini saya kira lebih detail, lebih spesifik. Ya. What are the steps to accomplish in designing the material?
Then ada Bloom taxonomy. Yang sebelah kiri ini adalah yang lama, kemudian yang kanan di revise. Ada knowledge, comprehension, application, analysis, synthesis, and evaluation. Kemudian yang sudah di revise ada remembering, understanding, applying, analyzing, evaluating, and creating. Creating as the goal, ini ada di puncak. Belum taksonomi yang lama ada evaluation of the goal. Evaluation ini sebagai goal dari learning. Then we have the take and carry model. Ini lebih spesifik. Identify instructional goals. Ada 3, kemudian ada conduct instructional analysis, write performance objective, identify entry behavior. Kemudian dari sini ada develop criterion reference task, instruction strategy, select instructional material, then develop and conduct formative evaluation, then develop and conduct summative evaluation. Or summative evaluation. Oke, Anda kan sudah belajar tentang language testing and evaluation, right? Tentu tahu bedanya summative dan formative evaluation. Oke. Ini adalah tentang model Azure. Kepanjangan dari A, analyze learner characteristic, S, state objective, S, again, select, modify, or design material, U, utilize materials, R, require learner's response, E, evaluation. Ini adalah model Azure. Then CAM Instructional Design, juga dikenal dengan Morrison Rose and CAM Model. Ini dimulai dari sini, instructional delivery, instructional problems, then learner's characteristic, tasks, objective, content sequencing, strategies, designing the message, instructional delivery, then evaluation. Kemudian di framework ada revision, ada planning, ada summative evaluation juga di sini. Kemudian ada formative evaluation, ada project management. Jadi bagaimana dalam menjembatani, bridge the gap antara learner yang tidak atau belum mampu menyelesaikan task atau goal menjadi mampu dengan beberapa step atau model yang saya sampaikan di sini. Then the Kirkpatrick model developed by Donald Kirkpatrick tahun 1924 sampai 2014. The model can be implemented before, through, and following training to show the value of training to the business. Jadi instructional design itu ternyata tidak hanya diterapkan dalam pembelajaran, tapi dalam mengelola bisnis. Ada reaction, learning, behavior, and result. Okay, ini 4 step. It is very simple, but you need to study more about Kirkpatrick model for the detailed explanation. Then backward design, kita mulai dari identify desired result, determine acceptable evidence, then plan learning experiences and instruction. Oke, ini adalah backward design. Jadi backward, kita balik dari belakang. Jadi kita mengidentify result yang diharapkan. Kemudian baru merencanakan plan learning experiences and instruction. Ini ada model TPAC, panjangan dari Technological, Pedagogical, Content, Knowledge, atau TPAC. This model focuses on technological knowledge, pedagogical knowledge, and content knowledge. Ini adalah combined. Technological content knowledge is really important here. Okay, those are the references. Okay, everyone. So,
I will review the materials regarding with the instructional design. So here, the instructional design can be defined as the creation of instructional materials, modules, or lesson. So the way you create, right, the instructional materials, the way you create the module, the way you create the lesson. The module tidak hanya berhenti textbook, tapi how to design the instruction, right? Jadi di modul ini beda dengan hanya buku ya. Jadi modul ini bagaimana Anda menjelaskan secara detail activity yang nanti learner atau siswa harus lakukan. Saya ingin siswa seperti ini. Pertama dia harus melakukan ini, itu. Nah, oke. Nah, jadi kalau Anda melihat bungkus mie instan, itu kan ada instruction, ya kan? Cooking instruction. Instructional design seperti itu. Desainernya siapa? Desainernya adalah producer, ya, dari Indofood misalkan, dari pembuat mie. Ya. Dia menciptakan instructional materials, dia menciptakan modul bagaimana orang yang, ya kan, tidak bisa memasak mie menjadi dia bisa membuat mie dengan lezat ditambah telur dan sayuran. Ya. Maka ini adalah sebuah seni, ya. The art and science of creating instructional. You will be the producer. Anda akan menjadi seperti produser Indomie ini. Anda akan menciptakan, meng-create. Tentu saja ada beberapa step yang harus dilakukan. Bagaimana Anda memahamkan, ya, dengan memberikan instruction, dengan memberikan step-step, ya, langkah-langkah, ya, yang nanti akan membawa ini, ya, pembelajar, dalam hal ini konsumen Anda, ya, dari, ya, not being able to accomplish the task menjadi, ya, to the state of being able to accomplish the task. Paham ya sampai di sini? Okay, so that's enough for the overview of the materials of instructional design. In this case, we will talk to you about the English instructional design, how to design the module, then how to create the instruction, how to design the materials also, and how to deliver the lesson. Thank you very much.